So with heightened tensions on the ground and massive protests, it appears that Mamata Banerjee had to bow finally to the protesters. Bengal government removed 3 senior officials of the RG Kar hospital following a significant outcry from students and protesters in general after the incident happened. According to an order, we are told, Bulbul Mukhopadhyay, the medical superintendent and vice principal of the RG Kar hospital, also has been removed with immediate effect. Bengal government, meanwhile, has revoked the decision, or would I say forced to revoke the decision of transfer of Sandeep Ghosh, the former principal of the hospital, who was simply given an authority and position in another medical college and hospital. Ghosh had resigned from this specific hospital under pressure, but remember that he was reassigned a new opportunity right away. This was Calcutta National Medical College and Hospital, and that happened barely 4 to 5 hours later. But this led to heavy criticism and outpouring against Mamata Banerjee government. And now specifically, with the order that has come in from the Supreme Court, from the High Court, there have been changes that have come in on this. We are told now there's going to be Manas Bandopadhyay. Previously, the principal of Barasat Medical College and Hospital will now replace Ghosh there for RG Kar. क्या सरकारी सिक्योरिटी थी या प्राइवेट? नहीं, वो सरकारी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल वैसे वर्कर। प्राइवेट सिक्योरिटी लेके घूमते थे प्रिंसिपल। हाँ, प्राइवेट कॉलेज प्रेमाइसेस। वो इतना इन्फ्लुएंशियल कि वो कॉलेज प्रिंसिपल 4 बाउंसर्स को लेके घूमते थे, 20 सिक्योरिटी। किस बात की? क्योंकि वो करप्टेड आदमी थे, वो बेसिकली ही इज अ क्रिमिनल माइंड, और जो आदमी ऐसा होता है उसको अपना जान का डर होता है, पैसे का डर होता है। तो ये संजय रॉय जो है, जो मेन कल्प्रिट कोलकाता पुलिस की ओर से कहा जा रहा है, उसका किस तरह का वर्चस्व था वहां पे, कुछ आपको पता चला है? संजय राय को अभी मैंने देखा, उस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता था, बट मैं इतना ऑब्जर्व किया हूं कि प्रिंसिपल के जो बाउंसर होते थे 4 लोग, उसमें ये संजय राय भी था, ये भी था, वो प्रिंसिपल के साथ में। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रिंसिपल के जो प्राइवेट सिक्योरिटी हुआ करता था, तो ये संजय रॉय प्रिंसिपल को सिक्योरिटी देने में उस वक्त उनके साथ देखा है बस, क्योंकि अभी उस वक्त संजय राय को उतना पहचानता नहीं था मैं। अभी जब उसकी शक्ल सूरत देख रहा हूं तो हाँ, इस लड़के को मैंने प्रिंसिपल के पास देखा है, ये बात मेरे ज़हन में आ रही है। While everyone has been outraged and shocked with the brutal crime, think of the parents who not only had to look at the body of the victim, of their own daughter who was so brutally killed, but how it appeared to be passed off as a suicide by the administration and the cops initially. And then, as the country has come forward to stand in support and solidarity, the parents, speaking exclusively to India Today, elaborately explain, and it's a heartbreaking conversation of how they at least expect some justice and a thorough investigation in this case. Here's what the parents of the victim of Kolkata incident have to say. গোটা দেশের মেয়েরা আজকে পথে নেমেছে, বিচার চাইছেন তারাও। এই আজকে সুপ্রিম কোর্টে আবার একটা হিয়ারিং, আপনাদের প্রত্যাশা কি এই মুহূর্তে? কি চাইছেন? আমরা বিচার চাইছি, কে সিবিআই, কে কি আমরা কিছুই জানি না। আমার মেয়ের সঙ্গে যে নারকীয় কাণ্ড যারা ঘটিয়েছে তাদের চরম শাস্তি চাইছি, এবং খুব তাড়াতাড়ি চাইছি যে তারা যেন দ্রুত সাজা পায়। আজকে 14 দিন হয়ে গেল, কোন রকম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিছু একটা। ওই সঞ্জয় রায় বলে একজনকে ধরে অ্যারেস্ট করেছে, ব্যাস ওই পর্যন্তই তো দেখতে পাচ্ছি। তারপরে যে এই যে প্রক্রিয়ার যে কোনো রেজাল্ট আমরা এখনো পাইনি। এই যে সঞ্জয় রায়, কখনো মেয়ের মুখে শুনেছেন তার কথা আগে? না, তার এরকম কোনো কথা বলে এমনিতেই কোনো বিষয়টা সম্বন্ধে আমরা জানতামই না। আর কলেজ ডিপার্টমেন্টকে তো আমরা প্রথম থেকেই দায়ী করে আসছি, এবং যারা এর সঙ্গে যুক্ত তারা কলেজের ভেতরেরই যে লোকজন, আমাদের ধারণা কি, কারণ বাইরে থেকে কেউ উড়ে এসে এই কাজটা করেনি। সঞ্জয় যদি করে থাকে তাকে কেউ নিয়োগ করা হয়েছে। যারাই আমার মেয়েকে নিয়ে বিভিন্ন রকম ফেক ভিডিও, ফেক নিউজ সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করছে, আমার একটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এগুলোর দিকে আপনারা একটু করুন, তারা যেন এগুলো বন্ধ করে, মাধ্যমে এগুলো প্রচার করে তারা যেন অবশ্যই এগুলোকে বন্ধ করে। আমাদের খুবই দেখতে নোংরামি লাগছে, কেউ কিছু জানে না, অথচ একটা এমন মন্তব্য, তারাই যেন বড় বড় এজেন্সি, এবং তারা তদন্ত করে সব তদন্ত শেষ করে ফেলেছে, আমরা কিছুই জানি না। মানে বিপদে চালিত করার চেষ্টা হচ্ছে একটা দিক থেকে। এই জিনিসটা আমাদের খুবই খারাপ লাগছে। সোশ্যাল মিডিয়া আমরা দেখি না,
আমাদের আশেপাশে যারা তারা সব দেখে সমস্ত আমাদের কাছে আলোচনা করছে, তাদেরও খারাপ লাগে, কারণ আত্মীয় স্বজন সবাই যারা যারা আমার মেয়েকে চেনে, এই বিষয়টা একটু সবাইকে। একমাত্র মেয়ে চলে গেছে, তাকে নিয়ে কেউ ব্যবসা করবেন না প্লিজ। এই রিল বানিয়ে এসব নিয়ে ব্যবসা করবেন না, এদিকে আপনারা একটু নজর দিন যাতে কেউ না করে এটা। বলছি প্রচার করে যেন সবাইকে একটু বলা হয়। অবশ্যই আমরা সংবাদ মাধ্যম হিসেবে আমাদের একটা দায়, আমাদের একটা দায়িত্ব সবটাই রয়েছে, আমরা সেটাই চেষ্টা করব। Meanwhile, the Supreme Court rabs Mamata government and Kolkata police over the incident that happened. Now, what the Supreme Court has said is, while criticizing the Bengal government for what it said was a mishandling, clearly, of the case, top court pulled up the state government over the timeline of the post-mortem and registration of the crime as an unnatural death. Making scathing observations, the top court of the country said there has clearly been a delay in registering even as an unnatural death case and lodging an FIR in the matter. Submitting the status report on the case, CBI has claimed that the crime scene was altered. It appears that it has been tampered with and that there has been a cover-up over the case, which was of this assault and murder, and tried to initially pass it off as a suicide. Central Bureau of Investigation further informing the top court that a FIR was lodged after the cremation, and the family was earlier even misled, saying it was simply a suicide case. Supreme Court said that no politics should take place, however, over this incident, and that there must be only peaceful protests. Also important, remember, there was a theory and speculation going on about semen found in the genitalia and of a certain amount, to which Supreme Court has debunked that specific mention of the amount, directing also the Kolkata police officer who registered the first entry about the rape and murder to be present for the next hearing, and adding to not go by social media arguments. Because our difficulty was, we entered on the 5th day. And thereafter, before that, whatever was collected by the local police, we were given. And our investigation starts, that is itself a challenge by itself, because the scene of offense is altered. FIR is registered after cremation at 11:45 night. First, the parents are informed that she is not well by the deputy superintendent. When they reach, they say that she has committed a suicide. Thereafter, they say that it appears to be a death. Fortunately, the young doctors, the colleagues of this deceased girl, victim, they insisted that we want videography, we want this. This is suggestive that even they were suspecting some cover-up. That once the doctors, we hope, resume duty, then we will prevail upon the authorities not to take any adverse action. Yes. But they must first come back to duty for the simple reason, otherwise the people who need the services the most are deprived of their services. That's the only concern. How does the public health infrastructure run if the doctors don't resume work? That the committee would hear all stakeholders, including the Resident Doctors Association. Of course, not 30,000 doctors, but a representative. One pardon application. Right. And an appointment can be given to them when the committee assembles, so that the committee can, because your stake is very high and your inputs are very valuable. So please assure the resident doctors that we were now passing an order that the committee will give them a representative voice in putting forth their grievances, their working conditions, so on and so forth. When you are taking the dead body for the purpose of performing post-mortem, is it a case of unnatural death or not? If it is not a case of unnatural death, why do you have to perform the post-mortem? This is a case. Yes. So that you can respond to it. Sorry. There are so many questions. Yes, I agree. I'm of course. In our mind. Right. And we have the best of the assistance Yes. in your form. When you start performing the post-mortem, that means it is a case of unnatural death. No doubt about it. Post-mortem starts at 18:10 hours. Yes. It comes to an end at 19:10 hours. Yes. What was the idea in registering UD at 23:30 hours? This is something which even the Criminal Procedure Code doesn't prescribe. Yes, exactly. The entire procedure which has been followed by your police, police of the state, it is something which at least I have not come across. Yes. In 30 years of my I know.